For over 2 millennia, the harmful practice of female genital mutilation has persisted across various societies. Historical record suggests that early instances in Egypt where it was purportedly employed for various reasons. Today, a troubling global estimate suggests that approximately 200 million girls and women worldwide have undergone different forms of FGM. Within the context of Kenya, a recorded toll of 4 million women adds a stark reality to this issue. Even within specific regions, such as Kajiado County, the impact is significant. Despite the extensive awareness campaigns highlighting the severe consequences of FGM, a persistent question remains: why does this harmful tradition endure? In our quest for answers, our documentary team embarked on a journey to explore the complexities of this pressing issue in the country. In the heart of Maasai land, where tradition clashes with human rights, a resilient spirit emerges. Join us on a profound journey through the fight against female genital mutilation, where the urgent need for intervention becomes a beacon of hope. Meet Leonard, founder of CBO in Kolili, and Jemima, leader of SLNK, both on a mission to break the chains of FGM. Their stories unfold against a backdrop of tradition and transformation. There are 4 major types of FGM, each with its own complications, but the impact on the girl or woman remains the same. Joyce Nasela, her dreams shattered by FGM and early marriage, becomes the voice of those whose aspirations were silenced. Kwa majina yangu mimi naitwa Joyce Nasela. Mimi ni mkazi wa huku Mtisa Ngotudongoi. Her tale unravels the pervasive lack of agency that girls endure. Wakati nilipofikia umri wa kupata kukereketwa, nilipata wasiwasi. Niliona wazazi wangu wanajiandaa kwa ile shughuli. Najua sasa sisi wa Masai tutapika pombe, tutaona tu mambo inabadilika, wazazi wanafanya mipango, wanataka kwenda sokoni kununua vyakula ya sherehe, kwa maana lazima kuwe na sherehe. Wakatatafuta ule mama atakuja kufanya ile kazi. Na sio mama msafi, ni mama mzee. Hata ukimuona tu kwa macho hivi unaona umpendi kweli. Sasa ilipofika siku hiyo shughuli inafanyikanga asubuhi na mapema, ng'ombe zikiwa bado ziko nyumbani, wazee wamekaa pale nje, wamama wanaingia ndani ya nyumba, wananishika. Sasa hii kazi inafanyikanga karibu na mlango, wananileta sasa hapo mlangoni, sina nguo, niko uchi. Sasa unakuta kweli ni mateso kamili. Nimeletwa hapo mlangoni, sasa wamama wamenishikilia na nguvu, ninapiga kelele na huyo mama ananifanyia hiyo maneno vibaya, amenikata. Ni uchungu kweli, nilipitia machungu sana. Sasa nilipomalizwa hakuna dawa unawekwa, hiyo kidonda unaenda kuitibia tu hivyo. Unakuta tu hakuna dawa mtu anawekangwa, hakuna painkiller hata unakunywa tu kwa sababu ya uchungu. Unaenda kusikizia hiyo uchungu yako huko ndani ya nyumba. Kweli hiyo ni mateso kwa wasichana. Hatufurahii. Mimi sikufurahia. Nosotwa, a symbol of resilience. Nosotwa Nikotene. I'm 25 years old now. I teach at Nondoto Primary School. Defies cultural norms to pursue education and uses her profession as a tool to educate the children on the disadvantages of FGM. Washauri wasichana, especially when they reach the age of 13, because that is the time that one undergoes FGM. So I usually teach them about the disadvantages of FGM, like bleeding. One loses a lot of blood, and also it lowers your self-esteem. Leonard's intervention tell
echoes the life-threatening risks associated with FGM. There was a neighbor girl or child, she was 10 years old. She was taken through the initiative, but unfortunately, she was excessively bleeding, leading to her parents seeking assistance. And since it was already understood that it was against the law, they had to look for someone who they could trust, and that led them to me. And I assisted. I went to get a nurse from the private clinics nearby who came and assisted the girl. But from the experience I saw that day, that changed my life. The reluctance to seek medical help emphasizes the necessity of accessible rescue centers. But the issue is, once the girl are rescued, we don't have anywhere to take them. If we don't have the capacity, sometimes we do it from our own pocket, you know. Ningekuwa mimi na pesa, ningejenga rescue center. Ule mtoto mwenye hataki kutairiwa njoo usome hapa kwa hii shule yangu. Lakini unaona ukiacha mtoto tu uko kwa society, unaona hiyo mambo na peer pressure na hiyo stigma, obviously tu itamforce afanye nini? Atairiwe. Lucy unveils the aftermath of FGM, emphasizing the need of specialized care. Katika ndoa unakuta, katika ile hali ya ndoa unakuta tu hiyo kitu inaonekana tu kuna kitu ambaye haijakamilika kwa ile shughuli, kwa sababu ya ile kitendo ambayo tulifanyiwa. Kwa kusema ukweli, pia unakuta wakati mama anakuwa mjamzito, nikagundua kitu moja, tunapokuwa wajawazito tunaomba tusikule chakula sana, tuache kula chakula. Kwa nini? Kwa sababu ya ile scar. Kwa sababu ya ile scar. Unasikia? Kwa sababu mtoto atakapokuwa mkubwa hakuna namna mwili wako kupanuka ile mtoto atoke. Sasa kwa sababu ya ile scar, kumbe ndio wanatunyima, wanatunyanyasa. Unakuta bado tunaona vile tunaendelea kunyanyasika, kumbe ndio bado tunaendelea kunyanyasika. The government has tried its best to eradicate this barbaric act done to girls. They do this through chiefs and area assistant chiefs. Johnny Yakon is one of those tools used to bring to an end to this overdue act. John Supet Yakon, Assistant Chief Namanga Sub-Location. We work here at Namanga, and concerning issues of FGM, we have tried our best as the government to fight FGM. As you know, that the government directions is by Vision 2030, we have to eradicate FGM 0%. The Namanga Sub-Location Assistant Chief, Johnny Yakon, says financially strained parents often sell off their daughters for some extra coins. So, changamoto inaingilia kwa wazazi. Unajua wazazi wanapata changamoto kwanza ya school fees. School fees inachangia mzazi apate mawazo ya kufanya nini? Ya kupeana ama umuozesha huyu msichana badala ya kufanya nini? Ya kukaa nyumbani. Poverty, a driving force, compels financially strained parents to subject their daughters to FGM. What happens in the communities, we find very poor families in this case. And in Maasai, the girl is a property. So when I am a father and I have 3 girls and I don't have money to take them to school, I have 3 girls, I have 3 boys. What I do is I sell the girls so that I can have some cows and provide education to them. Namanga being a border town means parents often take their children to Tanzania, which is beyond local jurisdictions. But the challenge we have now is that now that we border the Tanzanian side as a culture, there are still parents who are trying to escape to the other side, maybe saying that we are going for a celebration and maybe they are going to do that. Sio wanapelekwa Tanzania.
Sasa hiyo sasa hapo kwa nini kwa kuforsiwa kwa marriage. Mtoto kama unajua Teacher Jemima ako hapa na atafight. Mtoto anapelekwa wapi? Anapelekwa Tanzania, anatafutiwa mzee Tanzania. Mtoto tu ana Saturday, mtoto ametoka shuleni Friday, Saturday anaogeshwa, kumbe Saturday ndio ya siku ya harusi. Mtoto anaolewa Saturday. Monday ukiita register mtoto ako absent. Alifanya nini? Ukiuliza, teacher wao aliolewa Tanzania. Cooperation between the two countries is needed if we are ever going to end the practices of FGM and early marriages. So now the government need to do is to come up with a guideline or a way of talking to the other side and come together, we work together so that we can fight FGM together. For the longest time, FGM has been a girl issue. The boys have been left out when it comes to education against FGM. Na boy child also, wanafaa waongeleshwe kwamba hapo mbeleni kidogo walikuwa wanajua kwamba msichana kama hajatairi atafanya nini? Ataolewa. So the fear of also the girl is that if I have not, kama sijatairiwa sitapata nini? Sitapata bwana. John is trying to change this narrative. That's why I was trying to use both. I bring them together. Nawaambia kwamba msichana si lazima atairiwe ndio aolewe ama apate mtoto, na pia vijana wajue kwamba kuolewa kwa msichana si lazima afanye nini? Akuwe ametairishwa. Reflecting on history, from Mzee Jomo Kenyatta's stance to Uhuru Kenyatta's condemnation. Earlier this year, I committed myself and I committed my administration to doing everything possible to ending FGM in Kenya by the year 2022. Society has evolved. Rescue centers align with this progression, offering modern solutions rooted in human rights. As UNICEF predicts, a staggering figure of 517,000 affected women and girls by 2030. Our story concludes with a powerful call to action. Support is needed to construct rescue centers in vulnerable areas like Namanga, where lives can be transformed and futures rescued from the chains of female genital mutilation. Abdi Jabir Ismail, The Star Media.